kunyita ugeni guku kwa GTN TV ireketie kuihanda wega thaa mugwanja cia muthenya tukamenyithie maria marathi na mbere kuhanika guku bururi-ini kinyagia kunene na Kenya na gitio kingi kuya ukorwo gitikira kunyitana na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ eranĩire atĩ gũtirĩ abitha o wothe arĩ nĩ raia wa nja kana o wothe nja wa bũrũri kana o wothe ũgũkorwo akĩhinyĩrĩria a Kenya agĩteterithia wĩhotori wake harĩ kũramata ũgitĩri wa mũingĩ rungu rwa ngirimiti njerũ ĩrĩa bũrũri wa Kenya ĩrĩga gwĩkĩranĩra na Amerika. Akĩaria kĩgomano-inĩ kĩa 12 kĩa ũthũrimi wa thirikari nene na thirikari cia county, President ateterithĩtie atĩ ngirimiti ĩno ĩrĩ na itanya rĩa kwagĩrithia wĩigithia, ũgitĩri na ũkũria hatarĩ gũkorwo Kenya makĩhatĩrĩrio. Oho no eranĩire gũtigĩrĩra wĩigĩrĩrĩki wa warie na gũkinyanĩrĩria kwa ngirimiti ĩno mwena-inĩ kana mĩena-inĩ yothe harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Agenda of this administration. I know we will be having conversation on some of these issues as part of the main agenda. And maybe I should also take this opportunity to assure all of us that we have managed to structure a relationship that is going to support our health delivery outcomes with the government of the United States. And just to set the parameters correctly, the government of the United States is a solid partner of the government of Kenya. It is not a relationship that began recently. It is a relationship that has been built over time, a relationship that has been of mutual benefit to both the people of Kenya and the people of the United States. And when President Biden invited me 2 years ago for a state visit, the first after 18 years by an African head of state, it was a statement of confidence in the relationship between our two countries. When President Donald Trump invited me also alongside other colleagues from our region last week, we did agree between the two governments that much as we were going to sign one of the most consequential agreements on peace and security in our region, it was also necessary for us to further consolidate the relationship between the United States and Kenya by signing an agreement on matters health. That agreement was a request by the government of Kenya because health is one of the big tickets that between the national government and the county governments we have been focusing on for the last 3 years. And it is because many families, many people in Kenya have suffered a great deal. Many people, in fact, estimates have put it at almost 1 million families every year sink into poverty and debt because of hospital bills. And therefore, it became a concern for us as a citizenry in Kenya. It became a campaign matter for all parties in the last election. And we have robustly and aggressively undertaken far-reaching reforms in that sector. We did, as a government, request the United States to support us in this space,
and they acceded to our request. And when I got the invitation, I did propose that maybe that was a good occasion to sign off on the agreement that we were discussing. The government of the United States did send in officials from Washington to come to Kenya. We did undertake the negotiations. I must commend C.S. Duale, P.S. Oluga, and the teams at Ministry of Health for working overtime with the support of the Office of the Attorney General to finalize on that agreement and to facilitate the signing of that agreement on my visit to the United States last week. For the people of Kenya, the United States is supporting Kenya with $1.6 billion, which is just over 200 billion shillings over the next. Tugithina bredi timurano ya wonjoria ni yumiritie riera-ini ria ahuri biacara bururi-ini thutha wa ameba a ngwataniro ya onjoria a muungano wa Kenya National Chamber of Commerce KNCCI kuregana na rendekithia ria thirikari ria kumba kanjo ya gibũrũri ya ahuri biacara iria iri nyitanagirira kana iria iri koragwo ikinyitirira ahuri biacara. Mwandiki Tokahiyo John ari na ripoti ino. They have membership that makiaria hindi ya kuoya maoni ma muigi iguru ria ndereti ino aria andikithitio ni thirikari rongoria kura ruhonge rwa KNCCI ruria ruri na meri na kurukoretwo ruri kayuka ahuri biacara nini na nene guothe bururi-ini. Atukire umuthi ni undu wa public participation kuringana na bill area iho ya kurehe a National Business Council, which is a replica of what we have as a Kenya National Chamber of Commerce. Na nikio tukire guku muthi ni etha turegane no horocio ni ndu gukorwo ati chamber already niri na framework ya kuruta maira maria mothe NBC erenda kuruta, no kindu kiria tungienda kuga ni ati Chamber of Commerce igitweka statutory ni tugu support that bill. But currently, even the public participation area yekitwo muthi ndire na representation ya andu aria othe marugamiririe maundu ma biashara. Makiuria thirikari gutianiria ndereti ino na kugia na gikao na NCCI kuona ni makoretwo makiaraniria na onjoria othe amwe mari na mawabici kaunti-ini ciothe 47. So tukuga ati umuthi ni twaregana na bill iyo, no nginya tucoke drawing board turore horo cio ringi. So nikio tukire umuthi ni etha turegane na horo cio na andu macoke to the drawing board mato involve us KNCCI na tukorwo hamwe na bill ino tondu tuna representation county ciothe 47. Hamwe na ugo makiria President William Ruto uririkana ciraniro cia kihinde ya kambeini cia kuhura njeki onjoria othe kuma kanini kanene andu ha guka kumahurunjania o riri mari na mitaratara mikinyania ya onjoria na wigithia. Na leo tuko hapa tena tunamuuliza President, wewe unajua kile tulikubaliana? Wewe unajua mambo gani tulikueleza? Wewe unajua kwa nini Chamber of Commerce inataka kujileta pamoja? Na wakati ulifanya siasa ya 2022, wewe unakumbuka ile maneno ulikuwa unasema yule mtu wa bodaboda na huyu mama mboga huyu. Sisi kama chamber tunasema ya kwamba hata hii bill ile wanasema ati yule mtu atakayeongoza kama chairman atakuwa ni yule mwenye eko na representation kubwa ya wale wanaitwa MSMEs. Tunataka tueleze President, hakuna mwingine ni nani. Chamber ndio iko na huo uwezo wa kurepresent yule mtu mdogo kabisa kule chini, na ndio iko na uwezo wa kuinua economy ya hii country. Ona Kenya National Chamber of Commerce iroraga maundu kuma mwana uria wi nathari bake project mwana ucio no karan industries rucio na ministry yagereirwo ni create that environment ya gutuma tukorwo twina population
that will become productive tomorrow. Ndereti ĩno nĩyandĩkithĩtie kũmbo wa kanja ya kĩbũrũri ya memba 12 ya kũrũgamĩrĩra ahũri biacara othe thĩinĩ wa kaunti ciothe 47. Wa mbere nĩ twetĩkĩra atĩ nĩ twa reject bill ĩyo tondũ wa kwaga representation, na bill ĩno ndĩagĩrĩirwo nĩ kũhetũka angĩkorwo ĩrĩ na interest ĩrĩa yagĩrĩire ya mũndũ wothe mũnini kũrĩa bũrũri-inĩ ũyũ witũ ũreka business, which includes andũ a boda boda, andũ a thoko, andũ arĩa mareka business, small businesses, micro and medium enterprises nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ represented, na Chamber of Commerce nĩyo body area ĩra represent andũ acio othe. Koguo tũtikwenda gũkinyia atĩ bill ĩyo nĩ yahetũka tũtarĩ involved angĩkorwo tũtigũtua Chamber of Commerce a statutory body. Andũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Nĩ ngatho Amos Kamenyi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu tũhũgũkire kũrĩ riboti ingĩ cia kĩeha kũrĩa kĩeha kĩmako nĩcio igũmĩire itũra rĩa Kanginga kaunti-inĩ ya Embu thutha wa mwĩrĩ wa mũtumia mwĩthĩ kũhithũkio rũĩ-inĩ rwa Thusti. Catherine Muthoni wa ũkũrũ wa mĩaka 35 andĩkithĩtio kũũra kuma tarĩki 12 mweri wa 10 rĩrĩa aumire mũciĩ kũmathĩra ng'ombe yake hũgũrũrũ-inĩ ya rũĩ rũrũ makĩria ma kilomita 1. Catherine na ũrĩa nĩ nyina wa kana kamwe kahĩĩ ka mĩaka 13 ndaigana gũcoka na mũciĩ, na nĩrĩo bamĩrĩ yake ĩkĩandĩkithia kũũra gwake kwa borithi mĩhang'o ya gwethana ĩkĩambĩrĩria. Gũithũkio kwa mwĩrĩ ũyũ na ũrĩa ũhahũrĩte mũingĩ ũkori na kuona mwĩrĩ ũyũ ũrakorirwo mwena-inĩ wa rũĩ ũrĩ hakuhĩ njaga na nguo ngingo-inĩ yake. Hiyo mwili hiyo maandamu anaonekana inakaa ni kama kuuawa, aliuawa juu amefungwa, anaonekana amefungwa shingo na inaonekana kama ni petticoats, ile kamisi inaonekana alikuwa amefungwa shingo na hata hakuwa na ile manguo ingine ya ndani. Na sasa sisi tumeshangaa sana juu hatujawahi sikia maneno mambo kama hiyo hapa tena. Kwa hivyo tungeomba serikali, sababu tunaona hiyo mtu ni kama kuuawa, aliuawa juu alikuwa ndani ya pango mtoni na alikuwa ameshikiliwa na kimuti na mti kidogo. Tunaomba serikali ifanye uchunguzi. Mweri muthiru tariki 12 kwina muthuri wa bũrũri report thĩinĩ wa ofisi yetu etagwa Paul Njiro akiuga mutumia wake arathiire Thusi gũtuĩra na ndanacoka. So kesi yake nĩ atuĩkire booked thĩinĩ wa Kĩhumo police post, na kuma tariki 12 mweri muthiru tukoretwo tugicaria mwĩrĩ ũcio na nĩ tukoretwo tugĩtũma andũ thĩinĩ wa rũnjĩ rwa Thusi tondũ nĩ kuo aũrĩre. Mutumia ũcio etagwa Catherine Muthoni aina ũkũrũ wa mĩaka 35 na koretwo aũrĩte ivinda rĩrĩa ta mweri ũmwe no mũthĩ nĩrĩo oneka rũnjĩrĩ. Twaruta mwĩrĩ wake rũnjĩrĩ wonekana takwa aũragirwo ake na tewa rũnjĩrĩ. Tunataka justice kwa hiyo in-law, my in-law family, so we need justice as family ndio at least tuwe na roho yetu zimeridhika. Juu hata kwa saa hii tumekaa muda kubwa kama serikali hawanja kuja, mtu si sidano kupotea. Kwa hivyo we need justice, na serikali watu wakipotea namna hiyo wachukue dharura ndio hii mambo iwe rahisi. Binadamu wasiwe na uoga wakienda kwa kazi zao. Serikali kazi yao ni kuchunga raia. Kwa hivyo kama raia imepotea, serikali jukumu yenu kubwa ni kuchunga raia. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra mathomo bũrũri-inĩ nĩ maratwarana na ũrĩa thoko ya mawĩra ĩtariĩ. Ikinya rĩrĩ kũringana na minista wa wĩigithia bũrũri-inĩ Lee Kenyanjui augĩte ũrongoreirie gũtigĩrĩra mũtaratara wa gĩthomo bũrũri-inĩ nĩ wa bata na nĩ ũratwarana na ũrĩa thoko ya mawĩra na ĩrĩa ĩikaraga ĩgĩcenjagia. Kenyanjui augĩte ũcenjia wa maũndũ technology nĩ imwe wa itũmi itũmĩte TVET gũtigĩrĩra
ni magirithia mathomo mao kuringana na uria maundu matarie. Oho akiuga ikinya riri ni riguteithiriria hanene gutigirira ukuria wa bururi kuona ni gugukorwo na mieke ya mawira. Of various agencies, departments, industry, Dr. John Mukwana. Following the President's decree on Kenya planning to transit from third world status to a first world status, we are looking at our institutions, KITI being core among that, and how we can align to provide skills necessary to transition the country to that level. Obviously, with these highways we are building, with these super highways we are building, we would want manpower to support in those technical spaces where we have. So we'll be looking at how we can align to provide the necessary skills, whether you're thinking of plumbers, technicians, electricians. We are also working on the automotive policy where we want to see more and more vehicle parts being made in Kenya. But how do we actualize that when the manpower is deficient? Also aligned to that is the Samurai Bond, which Kenya is working together with the Japanese government, and it will be about 23 billion, but a part of that can be used for upgrading institutions such as this and equipping them and also giving them a face so that as we talk about auto manufacture, we have the skills necessary. In the area of ICT and EV, again, artificial intelligence, again, we are seeing vehicles in other parts of the world even being driverless. So how do we have the manpower necessary for us to build capacity in that area? So we see KITI as a strategic institution necessary for bridging the skill gap to develop Kenya into a first world economy. And we don't just want to acknowledge that, we want to fund it so that it can be in tandem with government's vision of making Kenya a first world country. And just to note also, countries that have moved from poverty to prosperity, the number of engineers and technical people you have in your schools and colleges is also critical. So currently China is the biggest in terms of engineers graduating. So you also know where they are. So if Kenya is also to move to that level, emphasis on sciences, maths and technical courses will be essential. Not that we don't need the others, but I think the proportion is what we are talking about. And we would want to put a greater emphasis on those technical skills because we believe that is where the real problem is. Na riboti iyo igakiamba gutuheka mweke tukoro tugiikirie hindi ndugagithie kuraya ni turacokereria na riboti ingi ona makiria. Msimu huu wa Krismasi tatua Krisi inataka. Jishindie mara 5,000 ya beti yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bale za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account HOTA. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas, win big na tatua Krisi na Daka. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and
translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Leo ndugatangike rĩngĩ ũkĩyũria nĩkũ ũngĩgũra indo njega cia nyũmba na ofici-inĩ cio furnitures na home decors na bei ĩtagũkũgũmia tondũ Golden Wing Furniture nĩ ithuĩ endia ngũthi a furnitures cia kuma nja wa bũrũri. Tũkwendagĩria indo ta coffee tables, dining tables, office chairs, conference chairs, waiting chairs, kids desks, shoe racks, TV stands na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ tũrĩ na indo marirũ cia kũgemia nyumba yaku kana ofici ta mahũa magemu, mbica cia mwanya cia portrait ona mĩgeka ya kwendeka. Tucerere ũmũthĩ Nyeri taũni nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex barabara-inĩ ya Kimathi Road, na kuohoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0718 588 062. Happy holidays kuma gũkũ kwa Golden Wing Furniture, njorua cia furnitures kuma nja wa bũrũri. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, kĩgomano kĩa mbeũ njĩthĩ kĩa thikũ igĩrĩ nĩkĩo Nyeri Youth Summit nĩ gĩkorirwo gĩkĩambĩrĩria ũmũthĩ na kĩhingũrirwo nĩ gavana wa kaunti ya Nyeri Mwarimũ Mutahi Kahiga o ũndũ ũmwe na PLO Lumumba. Mbeũ njĩthĩ aya magĩtanywo kũgunĩka kuma kũrĩ aruna ao na ataaramu angĩ arĩa mareka wega honge-inĩ itiganĩte. Mwandĩki Kahio John wa Francis arĩ kĩgomano-inĩ kĩu, tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũtarĩrie maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ na mbere mwena ũcio. Thengi muno Schneider Chege na ũtongu wogwa ũranyamũkire mwe kwa mwe kuma kĩharo kĩa Dedan Kimathi gũkũ nĩ kaunti ya Nyeri. Kĩharo gĩkĩ kĩoĩkaine hau kabere ta Kamũkũnji kũrĩa kwĩna kĩgomano kĩa mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ kaunti ya Nyeri, ona gũtuĩka kũrĩ maumĩte nginya kaunti ingĩ magoka gũcemania na aruna ao gũkũ maruge ciĩgiĩ ũtongoria, na amwe marĩa marĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ nĩ PLO Lumumba. Gavana wa Nyeri Mwarimũ Mutahi Kahiga nĩ ũrĩkirie kũhingũra kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa gĩgathiĩ nginya mũthenya wa rũciũ, no ndũkariganĩrwo gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Trufena nake wa mĩaka 22 arĩ harĩa nja ya wabici cia gavana kũrĩa arathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mũtĩ na atigĩtie mathaa manini akorwo akĩũraga kana break record yake iria aigire ya mathaa 48. Nĩtwakũrĩa marĩ gũthienda tũcoke gũkũ kĩgomano-inĩ gĩkĩ tũkĩnyitane na amwe arĩa makoretwo marĩ gũkũ kana sponsors, na hĩndĩ ĩrĩa tũkorwo tũkĩnyitana ũmwe haha atwĩre atataririe etagwo na atwĩre nĩkĩ gĩkĩ areka gũkũ mũthenya ũmũrĩ. Thengi mũno, njĩtagwo John wa Mbũgũ na gũkũ nĩkuo mũciĩ, gũkũ nĩ nyumĩte gũkũ Nyeri na ndĩna kambuni ĩtagwo Emisha. Emisha ĩrateithĩrĩria youth especially maũndũ ma creatives na tech professionals. Nĩ platform ya AI ĩthondeketwo makaingĩra harĩa makahota kũlist indo ciao. Okorwo mũndũ nĩ arendia ngita yake akamenderia mũndũ ũngĩ, okorwo nĩ arenda kuga endaga maũndũ ma web design no list services ciake harĩa ũguo. Koguo ĩyo nĩ nyamũ na nĩyo the first AI platform ya Africa gũkorwo ĩka maũndũ ta macio control amĩhĩmbĩria. Koguo mũthĩ yuma a soft launch kuga nĩ twamĩendia hanini gũkũ na ndĩronire tondũ gũkũ no kuo mũciĩ rĩ tũma njega yumaga ikorero-inĩ. Tũgĩũka hau harĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ AI rĩ, kũhĩmbĩrio wa AI ndĩrona ta gũkorwo ũgĩtunya andũ mawĩra kana hihi kũrathiĩ atĩa na mbere, ndũgũkorwo ũgĩtunya andũ mawĩra kuona ona ta ithuĩ rĩu andĩki wandũmĩra ndĩrenda ũnyandĩkire rũgano rwarĩ paragraph ĩmwe nĩgũkũrĩkĩria kũu kũngĩ ndĩgũtunya andũ mawĩra. Gwĩciria AI ndĩroka gũtunya andũ mawĩra no nĩ ĩroka kũhũthia maũndũ marĩa mũndũ ekaga. Ta rĩu okorwo nĩ wandĩkaga script rĩ ya rũgano rũrĩa ũrenda kwarĩrĩria rĩ, ĩka make sure atĩ ndũnaikara ithaa rĩmwe ũgĩka ũhoro ũcio reka atĩa wamĩka na second cigona no nĩ agũteithia. Na mũthũngũ ugaga when you save money is time is money. Koguo wa save mathaa macio kana harĩa nĩ ũkũhota gũthiĩ ũhote gwĩka kaũndũ kangĩ.
kudroka ko replace human capital tugio guo no iroka guteithia task ciote gwikatia ukorwo cigaika ikuruka na hihi inde ni garama ya muture go kuburori ni thiete na mbere na kwambatira inyue tenyu muri ku mwena wa technology kuri mathina tamacio murona kana challenge ira mwena thaici ne riko ira mwena nene challenge muno ya technology ni horo wa data ukorwo ikiambatira muno taru na guku ona kiria tuhotete gwika ni tuhotete gu support county ari youth summit no iri guku na free wifi mundu uri wothe uri guku agogo kamukunji ni arakorwo aingira wifi ni ya free to ndramenya atiriri andu ni getha nginya mahote nginya gwika maundu mangi na hote mukwaririria summit ino ri to mwaka mathi maje kugata kugura bando ya mundu aguraga no ngihota kumateithia nginya kugura wifi matumire free wifi no mate gukorwo marihega kugu one of the things ni data ni koretwo ri iguru na ti mundu othe ungihota kumekate kumehimbiria kana kuhota ku afford data yo so tungiaje hau kumekuthi na mbere gwithagithitio ino almost nginya imekota free kule kwa nata kule nginya kurunya ta India ta America ngwici no tukoginya tuteithĩtie andũ aingĩ mũno kĩũria gĩakia kwa mwico mbeũ njĩthĩ arĩa megũkũ kana mũndũ wothe wĩ gũkũ ũrĩa ũkĩte gũkũ agĩteithĩka atĩa na kambuni ĩno yaku ya emisha wothe wĩ gũkũ rĩ nĩ atĩ nĩ agũkorwo akĩhota angĩingĩra emisha ni www.joinemisha.com ahote gũkorwo ena kanyamũ gake arakorwo kwendia endie kĩndũ gĩothe kĩrahusiana na technology kana nĩ arenda gũkorwo nginya akenda nginya kũgũra akorwo nĩ arenda kwendia nginya ta thimũ kana akorwo nĩ arenda nginya gũkorwo nginya akĩgũra kana akorwo ena kamera atatũmagĩra tondũ rĩu haha mwĩna kamera mũndũ ũcio ti ndatũmagĩra kamera o mũthenya no aingĩre emisha na amĩhũre mbica na amĩkĩre hau na ngiũndũ wa AI rĩ ikahota nginya kũmonithia atĩ andũ arĩa marĩ Nyĩrĩ rĩ mena kamera ũngĩhota gũkomborania aya agakombora kuma kũrĩ direct nĩ rateithia mũno sawa thank you mũno ciagetwo John Wambũgũ kuma kambuni ya emisha nĩ kambuni ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kana technology nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na gũikara kuma gũkũ Kamũkũnji niĩ njĩtagwo Kahiũ John wa Francis nĩ ngatho Kahiũ John nĩ ũndũ wa riboti ĩyo tũgĩthiĩ na mbere nayo komishoni ya kũrũĩrĩra ihooto cia ũmũndũ KNHCR yugĩte ndĩngĩhota gwĩkĩra mũkonde kana hihi ithurano nini iria ciatabanirio mwena wa Mbeere North na Mũmbũ-inĩ ciarĩ na ũma na waragania kuona monitha ciake iria ihetũkie gũkorwo ikĩrũmĩrĩra ũtari wa kura nĩ ciarigĩrĩirio. KNCHR yugĩte oho yugĩte nĩ yamũkĩrire macira 2,488 ma andũ kũnyamario kũrĩa macira 1,381 marĩ maihoto kwagararwo na mĩthingi ya wonjoria ũndũire na mĩikarĩre. Macira mangĩ 1,171 maumanĩte na ciĩko cia ũteti kũrĩa nakuo mangĩ 299 marĩ ma ikundi cia mũingĩ na mangĩ. For us, monitoring the by-elections was very critical because for us it's an indicator of what's likely to happen in 2027, and that's hardly 1 year and 7 months to go. And for us, we feel that the constitutional rights, the right to vote and the right to be voted for, were actually infringed during this particular process. And the Commission looks at these rights holistically for us to make an assessment of whether the elections were free and fair. And having noted that there were quite a number of violations as raised in the report, the by-elections cannot be said to have been fully free and fair. There were a lot of violations. There were a lot of infringement on the rights of the voters, infringement on the rights of the people who were to be voted for, that compromised the by-elections. And our work really is to work now with IEBC, Parliament and the Executive to look at preparedness for the next by-elections. The Commission will be releasing the full report on the by-elections,
and you'll be able to pick on some of the areas that we feel needs reforms, and the government needs to put in place measures to implement the issues that have been raised in that report. Kenya's human rights performance during the period under review witnessed unprecedented and grave human rights violations that shocked the nation. The state, as a primary duty bearer, is obliged to respect, protect, promote, and fulfill all rights and fundamental freedoms, while all persons, as rights holders, must exercise their rights responsibly and with due regard to the rights of others. Members of the press, during the period under review, the Kenya National Commission on Human Rights received a total of 2,848 complaints with violations relating to economic, social, and cultural rights, emerging as the single largest category at 1,381 cases, followed by 1,171 complaints on civil and political rights and 299 cases on group rights, among others. Aciari nĩ mahinyĩrĩirio kũrũmbũiya mwana wa kahĩĩ nĩguo kũmweherania na mogwati marĩa makoretwo mamũng'etheire ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi iria irananga mĩtũrĩre yao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ athuri a kĩama kĩa mwaki-inĩ wa Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga makiuga kwaga kwa ũreri mwega wa mwana wa kahĩĩ gũcũngĩrĩirie ũregenyũku wa mĩtugo. Athuri a kĩama kĩa mairĩko-inĩ ya Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga maharĩria mathomo kũrĩ aciari kũmathomithia mĩrĩre mĩega ya mwana wa kahĩĩ ũrĩa ũkoretwo ũgwati-inĩ mũnene rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ. Grace wa Njuguna no neto mũthei wa irio rĩrĩ akiuga mwana wa kahĩĩ Gĩkũyũ-inĩ ang'etheirwo nĩ mogwati maingĩ mũtũrĩre-inĩ wake ũkanangĩka kumana na kwaga ũreri mwega wa kũheo kĩrĩa kĩa Ũgĩkũyũ kĩgiĩ mĩtugo na mĩikarĩre mĩega. Ithuĩ aciari nĩ twateire ikinya aingĩ tũkĩũrĩra irabu-inĩ arĩa angĩ tũkĩũrĩra raha-inĩ iria ingĩ ona mĩciĩ tũkinyaga gũgĩkea tũtigĩaga na kahinda gũikaria mwana witũ wa kahĩĩ thĩ nĩgetha tũmũtare amenye ũrĩa abataire gũkũra wega na marũngo ta kĩgwa akĩgĩaga cama, tũmũtare ũrĩa abataire gũikarania na aciari na ũrĩa abataire gũikarania na rika rĩake nĩgetha tũmũthare. Nĩ tũrona kahinda kaingĩ na mahinda maingĩ ciana nĩ irorera drug-inĩ iria ingĩkorera maũndũ mangĩ matagĩrĩire. Mũthuri ti Grace akiuga kaingĩ aciari matiganĩire ũigĩrĩki wao na ona ciana ici itiũĩ kwaria rũthiomi rwao rwa Gĩkũyũ. Njũrie aciari na kũu mũciĩ twĩtĩkĩre twarĩrie ciana citũ rũthiomi rwitũ rwa Ũgĩkũyũ tũkĩmenyaga twaga gwĩka ũguo mĩaka ĩngĩ mĩnini ĩgoka nĩ tũgakoragwo na rũrĩrĩ rũreĩta Gĩkũyũ no rũtirĩ na rũthiomi. Ũngĩikia maitho nĩ ũkuona kũngĩ na kũngĩ rũthiomi rwao nĩ maragia kuma marĩ anini no ithuĩ nĩ twahanire tũgũte rũthiomi rwitũ. Nĩkĩo tũrera aciari we mũciari wĩ kũu mũciĩ arĩria mwana Gĩkũyũ. Aciari magĩkĩra ũira ũhagũku wa mĩtugo kũrĩ mwana rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ makiuga nĩ kuma na kwaga kũheo motaro gũtwarwo kũrĩ athuri kũrĩa mangĩarĩrio. Twĩ nacio thaa ici ona arĩa me hau mbere mĩthiĩre yao ti mĩega na twĩ ta aciari nithuĩ tũtũmĩte maũndũ maya tondũ maybe ithuĩ tũtiamenyire no tondũ haha hena athuri maratwĩrora kũrĩ twĩtĩkĩre nĩgetha nao atũrarera matuĩke kĩndũ kĩega tondũ athuri arĩa maratũthomithia nĩ athuri ega nĩ athuri mena ũmenyo ũrĩa ithuĩ tũtarĩ. Hakwa nĩ kuona nyonete mathĩna marĩa tũkoretwo twĩ namo thĩinĩ wa matũra maitũ. Ciana cia tũhĩ nĩ irenyarira, ingĩ ikanyua njohi, ikanyua ndawa cia kũrebia, ingĩ ikaga kũhikania na no nginya tũgerie gũcokia rũĩ mũkaro nĩgetha tũmenye harĩa twatereire ikinya ritũ ta Gĩkũyũ. Harĩ mwana wa kahĩĩ na nĩwe mwene mũciĩ. Rĩu athuri aya ngakenda kũmacokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũshare wisdom yao nyingĩ na ndena matĩ ciana iria ikũgerera thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ mĩaka ĩroka twĩna marũrĩrĩ-inĩ wa kũrũĩ na itugĩ. Rĩu nĩ meranĩire kũrũmĩrĩra makinya marĩa magĩrĩire gũikara ikuhĩ na ciana ici na gũtigĩrĩra nĩ monererio njĩra. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Na riboti ĩyo nĩ ĩragĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjo-inĩ kĩa GTN 81 mangĩno na cianda thaa 1 na thaa 3 tũcemanie thaa icio ngagĩkwendithĩria mũthenya mwega tindia thayũ na rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege.